برضو عمل دراسة عن العوامل النفسية. طيب يمكن الدين بيفرق، يمكن اللي حصل لهم NDE دول او ظاهرة الاضطراب من الموت، يمكن الناس دي مثلا متدينة شوية زيادة، يمكن متدينين بدين معين ما لقاش فرق بين الموتين. يمكن في اللي بيواجهوا NDE بيبقوا خايفين زيادة من الموت ما لقاش فرق. طب يمكن اللي حصل لهم NDE او تجربة الاضطراب من الموت دول يمكن كانوا عارفين الموضوع من الاول فحسوا ان هم شافوه. الكلام ده برضو كان insignificant، يعني عوامل الطبية ما كانش ليها تأثير، عوامل النفسية ما كانش ليها أي تأثير. توصل لاستنتاج إن الأناكسيا أو نقص الأكسجين مش ممكن يفسر NDE أو ظاهرة الاضطراب من الموت، لأنك هو قال لو فعلا نقص الأكسجين هو السبب كان لازم ال 344 واحد دول يحصل لهم NDE لو كان هو السبب، لكن ليش الناس يحصل لهم وناس لأ؟ برضو أنا في كل ده ولسه ما خبيش عليكم أنا مع المجموعة الأولى، مش قادرة أصدق إن ممكن الروح تسيب الجسد بتاعها، وحاسة إن هو الموضوع علمي وهلوسة والكلام ده كله، لغاية لما شفت قنبلة. أنا مش هتكلم عليها، هخليكم تشوفوها. I have never been able to see in my entire life. I was born prematurely and my optic nerve is dead. In my dreams, I see nothing. There's only taste, touch, sound, and smell as I experience life. And so there's nothing visual, no lights, no colors, and nothing of that sort at all. My near-death experience occurred on the morning of February 2nd of 1973. I was in Harborview Medical Center, and I was up on the ceiling looking down at what they were doing with my body, and I didn't know what was happening. It was very frightening to be able to perceive of things that way, because I have never had any acquaintanceship whatsoever with visual impressions, and it was eerie, but I was watching what they were doing. And I wasn't just seeing with eyes, I was seeing with my entire being. I could see all around me. The male doctor said, well, it's a pity that she could be deaf as well as blind now because there's blood on her left eardrum. And the female doctor said, well, we don't even know if she's going to survive, and she could be in a permanent vegetative state if she does. And I thought, oh my God, are they talking about me? It's a non-sensory perception, which means the perception is 360 degrees around. You see details and overview at the same time. So it's not perception by senses, it's something else. طبعا حاجة مذهلة إن دي واحدة عمية ما شافتش طول عمرها، وفي لحظة NDE أو ظاهرة الاضطراب من الموت شافت كمان بدقة عالية جدا، شافت 360 درجة. طبعا أنا كان لازم أبحث في الموضوع ده، ووصلت للدكتور اللي عمل عليها بحث. كان رينج ده دكتور علم نفس في أمريكا، هو والفريق بتاعه وعملوا بحث حطوه في كتاب اسمه The Mind Sight، والبحث ده كان على البلايندز، على المكفوفين فقط اللي حصل لهم ظاهرة الاضطراب من الموت. البحث بتاعه عمله على 31 أعمى حصل لهم ظاهرة الاضطراب من الموت. 14 من هم البلايندز دول، من المكفوفين دول، مكفوفين منذ الولادة، ومع ذلك لما حصلت لهم الظاهرة شافوا اللي حواليهم، شافوا اللي بيحصل في أوضة العمليات، شافوا الدكاترة بيقولوا إيه. فوصل طبعا لنتائج. النتيجة الأولى إن هم مش بيشوفوا بمخهم أو بعينهم، لأن مخهم وعينهم أصلا ما بيشوفش. أوكي؟ هم بيشوفوا بطريقة تانية، بحاجة تانية هم مش فاهمينها. شايف إزاي ده؟ الحاجة التانية اللي وصلها إن طريقة النظر عندهم أو الشوفان عندهم مختلفة عن عندنا. هم بيشوفوا زي ما بقول 360 درجة، بيشوفوا كمان بدقة عالية. يعني الست اللي هي العامية اللي انتوا شفتوها دي شافت الساعة بتاعة الدكتور وقدرت تميز الموديل بتاعها ازاي وهي بعيدة عنه. يعني كمان وصلوا لحاجة التجربة حقيقية، لكن هم لما بييجوا يوصفوها من خلال عقيدتهم هم، وكمان بيوصفوها من خلال اللغة. يعني ممكن يكونوا شافوا حاجات ملهاش مرادفات في اللغة،
شافوا حاجات تانية مش عارفة، مفيش حاجة توضحها في لغتنا. الفريق التاني اللي هو الهولندي فين فان لومل كانوا عايزين يكملوا البحث بتاعهم عشان يثبتوا اكتر ان الموضوع مش علمي خالص، دي حاجة خارج نطاق العلم. قالوا طيب الناس اللي احنا عملنا عليهم دراسة هنكمل معاهم ونشوف هل ظاهرة الاقتراب من الموت دي فرقت معاهم في حياتهم بعد كده ولا لا. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. What gives NDE more credibility is the radical change of life of NDEers after their experience. And we found out that the transformation of patients with an NDE, which is the loss of the fear of death, a new life insight, what is important, how you should live, and an enhanced intuitive sensibility are just the result of having an NDE. So an experience of a period of only 2 or 3 minutes duration, the cardiac arrest, gives them lifelong transformation. When I came back from this experience, I was basically I was shocked for about a year. I thought I had been I thought I lost my mind, because I should say I was an atheist before, and actually I was a really hardcore atheist. I would always say, people talked about God, I was always say, well, if God is real, then where's the proof? And I would make fun of people. But obviously in this experience, I really had my personal proof that God was real. So, but the proof was so strong, and it spoke so strongly to me that that in a way I felt a split between from being an atheist to all of a sudden having this very strong proof for me that God was real. That really shook up my mind, and I had to go through psychotherapy for about a year so I could kind of get grounded again and figure out that, well, there's another reality beyond what I knew before. This experience affected my view of life quite profoundly. I had been afraid of death prior to it, although I sometimes had suicidal thoughts and feelings because of all the things I was going through. But at the same time, I feared death. And after that happened, I cherished life and wanted to enjoy it and live it to the fullest. And I didn't fear death anymore. I was looking forward to the time when it would happen, but yet at the same time I wanted to fully appreciate and enjoy as long a life as possible. And I hadn't really felt that way up until then. طيب ده بالنسبة اللي قدمته للناس اللي هم ما عندهمش اكسبيرينس او شايفين ان الاكسبيرينس اللي قدامهم والتجربه اللي قدامهم نيجاتيف وان ما فيش بعد. المجموعه الثانيه اللي هم مؤمنين بتناسخ الارواح كنت عايزه اكلمهم. اوكي؟ هم مؤمنين بقانون الكارما. قانون الكارما ده المفروض هم مؤمنين ان هو قانون اوتوماتيك تلقائي. اوكي؟ لو انت عملت خير بتلاقي خير، لو انت عملت شر بتلاقي شر. فابتديت اكلمهم منطقيا، هم بيتكلموا شايفين ده منطقي فبكلمهم منطقيا. بقول لهم اول حاجه، اولا مش ممكن يكون القانون ده تلقائي. مين بيميز الخير والشر؟ مين بيقرر الفعل ده خير او شر؟ تلقائي ازاي؟ اوتوماتيكي ازاي يعني؟ اول حاجه. تاني حاجه قلت لهم انتوا بتقولوا ان الواحد بيجي هنا وبيشوف مقاسي عشان يطهر نفسه، المفروض ان هو يرجع يبقى احسن. انتوا شايفين ان اخلاقنا بتتحسن يعني؟ ده متناقض على كلامكم، مش ماشي مع كلامكم. الحاجة الثالثة، هم عندهم في اعتقادهم ان عشان خاطر يفتكروا الباست لايف بتاعتهم بيروحوا يعملوا جلسات تنويم مغناطيسي. اوكي، في الجلسات دي بيطلعوا يقولوا انا كليوباترا، انا سيزر، انا مش عارف ايه. فبتبص تلاقي ان مثلا 40 واحدة بتقول انا كليوباترا. ازاي يعني؟ كليوباترا دي كانت 40 واحدة. في تناقض. الحاجة الموضوع بعد كده، النقطة اللي بعد كده، طب انت ما فسرتليش، انت مش بتقول ان حاجة اوتوماتيكي، يعني الانسان الخير بيلاقي خير والانسان الشرير بيلاقي شر. طب انا ساعات بشوف واحد شرير وغني وفرحان وسعيد، ما فسرتليش القانون ده نام عليه ولا ايه بالظبط؟ انا كواحدة مؤمنة بالبعث عندي تفسير لده. برضه عندي تفسير لما اشوف واحد كويس وخير لكن حياته صعبة، عندي تفسير لده واحدة مؤمنة للبعث. امتحان ابتلاء. لكن انت بقى القانون التلقائي بتاعك
فين؟ الحاجة اللي بعد كده القانون ده غير إنساني، لأن أنا لو شفت الناس المعذبة دول معذبين لأنهم قبل كده اقترفوا سيئات يعني عملوا جرائم، عملوا مصايب، وأنا شايفة دلوقتي عيان ومحتاج وغلبان هساعده ليه؟ نخليه بقى ده عقابه، أنا ماله ماله؟ هو كده قتل الإنسانية فينا، محدش يساعد حد، محدش هيمد إيده لحد. كمان القانون ده غير منصف، لأن لو أنا بتعاقب على حاجة أنا مش فاكراها ده مش عدل. ما أنا لازم أفتكر أنا بتعاقب ليه. النقاط الأولانية دي نقاط عقلية، والنقاط الثانية بتخص الضمير. طيب تعالوا نشوف كده إزاي أنا اتكلمت معاهم في الفيلم. The doctrine is contrary to any known law of nature, which never returns upon its footsteps. The oak never returns to be the acorn, and the eagle never returns to be the egg. The teaching of reincarnationists that we must return again and again to earth life to become perfected is equivalent to saying that one has passed through kindergarten over and over again to learn everything. Change of nature is impossible through renewal and return. Complete darkness by returning doesn't become the source of light. A good tree, no matter how often it may return, will not bear a bitter fruit. It is evident that returning and coming back to the material world doesn't become the cause of perfection. If reincarnation were really true as a general principle and experience, then who would any man really be? Who would any woman be? Who would any woman's child be? If my soul was originally in somebody else's body, and it will be in somebody else's body in the future, who of us will be held accountable? According to reincarnation doctrine, people's attitude should be better as they are purified each time they return to earth. But do we feel this moral improvement? The soul should differ from the physical body, but not being bound by time and place. Some people may claim that they lived before and may live again in a future body. They are not bound by time, but nobody would claim to inhabit more than one body at the same time. They are bound by place. Distinctions between time and space is meaningless. Reincarnation is a doctrine which cuts up by the root all individual identity in the future existence. It desolates utterly that dearest yearning of the human heart for reunion with its loved ones in a permanent world. Is it not curious that the memories of the past lives which recur to the believers of the theory of reincarnation are essentially concerned with a wonderful career of greatness in the past? A report from England states that there are at least 50 presumed Cleopatras in the country today. This is a list of people who believe to be Jesus on the net. How could we become better and get any benefit from any previous experience without remembering in our present life? I don't remember anything. Besides, it is unfair to be punished for something we don't even recall. For complete justice to take place, we have to know why we are paying the price. The doctrine is statistically absurd, since there are far more people alive today than have ever lived in the world's history, so they cannot all be reincarnated.